Hi guys, welcome back to Loose Talks by 3 Mugavers. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பத்தி பேச போறோம்னா superstitions. இருமிட்டியா ஆரம்பத்திலே இருமிட்டியா போச்சு. இன்னைக்கு எபிசோட் விளங்கின மாதிரி தான். எஸ், இதை பத்தி தான் பேச போறோம் இன்னைக்கு. பேசிக்கலி இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க, சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ், பிலீவ்ஸ், மூட நம்பிக்கை, அந்த மாதிரி விஷயம் பத்தி what we faced and what we have heard. I mean usually generally என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து, இப்போ நீ ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லை ஏதாச்சும் செய்யும் போது யாராச்சும் தும்பினாங்கன்னா இட்ஸ் a bad omen லாம், விளங்காம போயிடும்லாம். So நீ எது ஸ்டார்ட் பண்ணி விளங்காம போச்சு. So things like that lah. So so since the three of us here, even we are Indians, also have a diverse culture from the two of you. And diverse now. Two Indian Muslim and me too. So I'm pretty sure there are different beliefs in individual houses. And we also have other friends who share similar beliefs like these. Chinese friends who have different beliefs. Our Malay friends have different beliefs. So we discuss in detail about these things. I'm pretty sure it's going to be quite interesting. Okay. So to start off, alright, so what is the weirdest superstition that you think that you have seen or you have heard? Like யாராச்சும் சொல்லிருக்காங்க, like you feel like it's a bit weird leh. It'd be weird lah. So I can start off to give an example lah. Okay. So for example, one of my friend, I don't know if okay lah. So one of my Chinese friend, okay, but I don't know if this is a Chinese thing, okay. ஆனா one of my Chinese friend வந்து நம்ம வெளியே போய் எப்போதும் சாப்பிடும்போது he would eat clean. ஸோ அவன் வந்து பிளேட்டை வந்து கிளீனாக சாப்பிடுவான், ஒரு பருக்க சோறு கூட இருக்காது. மீட் ஐ மீன் லைக் ஆப்வியஸ்லி சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்காட்டினா யூ குடிச்சிட்டு சைட்லாம், பட் அதர் தென் தேட் ரைட் யூ கிளீன் த பிளேட். த ரீசன் பீயிங் பேசிக்லி ஒன்றுமே இருக்காது. த ரீசன் பீயிங் இஸ் அப்பேரண்ட்லி இஃப் அவங்க சாப்பாட்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஏதாச்சும் ஃபுட் ரிமைனிங் இருந்துச்சுன்னா their girlfriend or their spouse மூஞ்சில வந்து பிம்பிள் ஆகும். ஐயோ, so அப்ப அவங்க சுத்தமா சாப்பிட்டா அப்ப வந்து அந்த ஸ்பவுஸ்ல மூஞ்சில எப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வேற ஸ்பவுஸ் இருக்கு. That's not the right one lah. Haven't found the right one yet. So அப்படின்னா அந்த வைஃப் காலையில மூஞ்சி கழுவுறதுக்கு கிரீம் தேவையில்லையே, அவன் சோப் போட்டு தட்டி கழுவுறேன். Do not question the grandmother. Correct. So it's just, I'm not joking, as in I am, but but it's also a fact. Yeah, as in it's more of I found that a bit odd lah. So anything that actually, you guys to relate to that, they have that this belief that to respect the day they cannot put the fork on the rice la. They cannot fork chopstick on the rice la. Apdi vacha is like this. I mean usually for since it's Amigos month, right? That's what they do. What they do when they, other than burning, they usually put sapadu with a fork or chopstick like that. Like they offering. I've seen on the roadsides. அப்படி நான் பார்த்ததே இல்லையே, நீ எங்கடா போய் பாக்குற? இப்ப தானடா சொன்ன ரோட் சைட் சுடுகாடுலடா போவாங்க. But I agree, like it's not only the Chinese friends or what, I have Indian friends and all that also. நம்ம வந்து வெளிய போய் சாப்பிடும்போது like if I accidentally do leave my utensils and I mean generally they'll say சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணதல இல்ல I'm talking about the chopstick or இது மாதிரி. So even like fork or like not only chopstick, like fork கூட like poke and leave it there. Even like be like Indian friends or what, அவங்க வந்து எடுத்துட்டு like don't leave it like them. So I mean we learn from each other man. So we share the beliefs. And for us, as Muslims, like when we are eating another thing, just on food since we are there, அது வந்து the like if let's say we have like a chicken for an example, you must make sure that the chicken you eat is very clean. You cannot leave behind like pieces of flesh and things on it. It's like if not, it's not good for you in a spiritual sense lah. Yeah, spiritually it's not good. It's endangered. அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா, அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போறா, வர நிறுத்துற அவனை பேய்லாம்டா. These it's sort of like it's not good for like spiritually it அந்த மாதிரி spirituality. Okay. That way is not that. Since like that, so you know another weird thing, if you notice right, you won't see any Indians
wantingly wearing black in any traditional Indian functions. Have you all noticed? நீ ஏதாச்சும் டெம்பிள் கல்யாணத்துக்கு போனீங்கன்னா Nobody wears. generically the guests will marry, but the family you won't see anyone wearing black. Correct. It's like one of the worst things Oh, you could really? do. Okay. Why? Hafiz wardrobe வெறும் கருப்பு தானே இருக்கு. Only black. நீங்களும் எபிசோட் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு 10 எல்லா எபிசோட்ல நான் பிளாக் தான் போட்டிருப்பேன். Maybe 1-2 episode. No, but yeah. Yeah, it's believed like children wear. Because it gone to an extent sometimes, as we Indians also annoys us, especially the younger generation. It's like, okay, கோயிலுக்கு போட்டு வராதுன்னு சொல்றீங்க, கல்யாணத்துக்கு போட்டு வராதுன்னு சொல்றீங்க, திடீர்னு நம்ம பர்த்டேக்கு போவோம், திடீர்னு யாரோ ஒரு ஆண்டி வந்து என்னப்பா பிள்ளைக்கு பர்த்டே கருப்பு கலர் சட்டை போட்டு வந்துட்டு So it's like sabotaging the event அந்த மாதிரி lah. it's like there's always a bit of confusion lah, but Okay. this is one of the beliefs lah. Yeah. கருப்பு மட்டும் இருந்தா then how? No choice. No choice lah. Have to change. ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்பாடு பற்றி பேசியிருக்கோம், ஸ்னீசிங் இந்த மாதிரி பற்றி பேசியிருக்கோம். ஸோ ஹவு அபவுட் வி சேஞ்ச் திங்ஸ் அப், ஹவு அபவுட் அனிமல்ஸ் பற்றி என்னமாச்சும் இருக்கா? ஸோ த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஒன் வந்து இப்போ இந்த பிளாக் கேட், ஒரு கருப்பு பூனை வந்து உங்களை கிராஸ் பண்ணுச்சுன்னா நீங்க வந்து பேட் லக், யூ ஹேவ் பேட் லக். Correct. I mean, like, do you believe in that? I don't. I personally don't believe in most of this superstitions. I tried to avoid it lah last time. Yeah. Really, I used to believe in that. I tried to avoid that. எனக்கு வந்து situational belief. Okay. வேணும்னா பிலீவ் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா வேணாம். கருப்பு பூனை இல்லை, ஏதாச்சும் ஒரு சம்டைம்ஸ் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது இதை நான் ஏதாச்சும் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், திடீர்னு ஒரு பூனை போவோம், போச்சா சரி இந்த தோட்டை இப்போ கேன்சல் பண்ணிடுவோம், அப்புறமா யோசிப்பேன். சம்டைம்ஸ் போப்பா யாரும் கேட்ட பூனை வந்து என் மூட ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு போயிட்டு. Yeah, for me, the other thing is maybe the lizard laughing lah. லிசர்ட் சிரிக்குமா? It's the laughing sound as well, the kiki sound lah. You know. But is it a good thing, a good omen for? I mean, like, like அருணாச்சலத்துல கூட அருணாச்சலம் ஓகே, வடிவேல் படத்துல கூட ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. So usually how it will be, you know, when you give an opinion to someone and you hear the lizards talking, பாரு பள்ளி கூட அக்ரி பண்ணுது, அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. They don't say it as like a negative thing. They usually, from what I know, they use it as a supportive thing. Correct. But if now இப்போ நீங்க ஆன்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா lizard making the tick tick sound, okay, Tick, not smiling. laughing sound. whatever lah, okay, is taken as a good or bad omen depending on the direction. என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. What direction? Only அங்க இருந்துச்சுன்னா good, இங்க எப்படிடா? இருந்துச்சுன்னா bad. Only quickly run to the other side. Okay, good. Situational awareness. Very good. Yeah, so I don't know lah. I mean, I think us, we just take it as like, you know, பள்ளி கூட okay சொல்லுது kind of thing lah. Yeah. So another thing is like peacock. What? So they say peacock feathers. Okay. If you keep the peacock feathers in your house, it get rid of evil eye. Oh. So the கண் பாடு எல்லாம் சொல்லுவாங்க தானே, or கண் திஷ்டி or குஸ்தி, I don't know lah. Gusti இல்லடா. So அது வந்து like you can ward it off using Peacock, first time I'm peacock hearing this. feathers. Yeah. So அதான் சில எனக்கு வீடியோ தெரிஞ்சு பீகாக் வந்து நிறைய பேர் வந்து புக்ல வைப்பாங்க, தமிழ் படம் தான் பாத்திருக்கா, பீகாக் எனக்கு குட்டி போடுவோம். So yeah. How about another thing like Yeah. eye twitching? Okay. Have you all have experienced I that? have a lot of eye twitching. Eye twitching experience. தூக்கம் பத்தல daddy. So like eye twitching now and is like somebody in the family going to die or something, depending on which lip is twitching lah, left or right. So that one is also a bit of a superstitious belief. Sometimes this gets very annoying, you know. Sometimes நீ வந்து ஒரு கேட்டிருப்ப, அது உனக்கு நடக்கும்போது நீ யோசிப்ப, ஐயோ அது நல்லது சொன்னாங்களா கெட்டது சொன்னாங்களா, அதனாலயே உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். காசு போகுமா, காசு வருமா, பேய் வருமா, பேய் வராதா? Talking about காசு is a very common thing. They say உனக்கு கை அரிச்சிச்சுன்னா காசு வரும். Okay. The thing finger அரிச்சிச்சுனா முதல்ல இங்க தான் அரிச்சிச்சு. இல்ல அரிச்சு சொல்லிடுவேன். அவன் இன்னும் திருந்தல மாமா. ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். Yeah, so நானும் படிச்சிருக்கேன், ஆனா I'm not too sure.
பட் கை அடிச்சிச்சுன்னா வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்க்கு ஒன்று ரைட் ஹேண்ட்க்கு ஒன்று ஆக்சுவலி. ஸோ ஒன்று வந்து காசு வரதுக்கு இன்னொன்று வந்து காசு எந்த கை எதுக்கு தெரியலையே, தெரியலையா? எனக்கும் தெரியல. Right hand lah, logically. And from what I know, yeah, from what I know, they say left hand means money going, right hand means money coming. Yeah. மறுபடியும் சொல்றேன். Should be okay lah. Okay lah, I hope. Okay. So one thing that's not so common வந்து keeping a broom தெரியும் தானே. So if you keep a broom standing, some people believe that it drains money from the house. How? Then what? Room எப்படா Correct. So for most Hang of the it. people, You good can point. hang it, right? Yeah. Yeah. You like with the cabinet up side and then the hook mati, just hang it lah. But you stand பண்ணிட்டு தான் இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஸ்டாண்டிங்ல தானடா இருக்கு. அதான் எனக்கும் Other புரியல. floating. I don't know lah. Maybe it's an upright position problem. Okay, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. Okay. We have no idea. Another one I've heard is from one of my friend. Okay. She told me that if you keep receipts in your wallet, means you will only keep paying, you won't be accumulating cash. And you're also going to pay for medical bills. Apparently, the receipt or the ink is actually very bad. They say like I saw it online. Don't know how true it is. Okay. But like the ink on the receipt is very bad, depending on the type of paper they print it on. And it can be really bad. So இதெல்லாம் எவன் எழுதுறான்னு தெரியல. அதான். ஆனா ஷேர் பண்றாங்க. There's- நம்மளும் அப்பப்போ ஃபாலோ பண்றோம். That's why that's another thing, right? உங்க walletல வந்து காசு, like if you don't keep cash in your wallet, you are inviting poverty. Wow. Yeah. பேங்க்ல இருக்கலாம் கஷ்டம் அந்த வாலெட்ல அதான் வச்சு எப்பவுமே வாலெட் திக்கா சில பேர் வாலெட் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? Apple Pay. Apple Payல தான் காசு இருக்குமே. Apple wallet always காசு inviting இருக்கு. money. Yes. Digital world, digital money. Yes, yes. Always inviting money. Okay. So இப்போ வந்து okay, now to talk about what do you think are the most common superstitions that you come across? So எனக்கு வந்து for example சொல்லுவாங்க ராத்திரி நேரத்துல வந்து நகம் வெட்டக்கூடாது. Is there something that you guys heard? Yeah. I advocate that lah. But why? Okay, you advocate it, right? Why? Because நான் சின்ன வயசுல இருந்து இதை கேட்டிருக்கேன். Okay, so I what is like the from the superstition? சின்ன வயசுல இருந்து கேட்டிருக்கேன். அதனால தான் அவ்வளவுதான். It's Okay, just but the reason? blind belief. I don't know. It's just like Okay, இப்போ நான் வெட்டுனா என்ன நடக்கும்? Or like what It's is like- the belief? bringing bad luck while inviting unseen things. வேற என்னடா? But yeah, unseen things. காலையில unseen things. சரி, அப்ப காலையில நீ வெட்டினா நாளைக்கு நம்ம ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து 2 பேர் நெயில் வெட்டு போறோம். என்ன அடிச்சிட்டு just வந்து before the movie, like you all sit down and then cut. The night before. Then you all go. Okay. Then I want to see whether தேத்தல அப்படியே எரியணும். blow your nails. எந்த லெவலுக்கு இறங்கி அடிமட்ட வரைக்கும் போய் அலசுவோம். The theater. Or while the movie is going on. Yeah. Can be, right? Yeah. So that is a very very common superstition lah. Yes. And whistling at night. Also. Okay, is there something they advocate? Yes. I don't. Yeah. இது ஒரு யங் பார்ட்டிடா. Young body also. Whistling at night is also a thing that invites unseen things. Really? Yes. Because the thing is, right, since young, I've heard that whistling at night when you are calling snake. பாம்பு. Online also say that it's a Wow. joke. It's a superstition that people don't really believe. But a superstition. You're inviting a snake by whistling. Yes. But I thought snake, only snake charmer. I mean for that's the song. thing. yeah, for Hindu family, right? Uh-huh. They said you cannot blow a trumpet or any musical instrument that blows sound, right? At night. At night because it will invite snake to the house. Singapore, the snake population not that bad. இல்ல தெரியல Mike, எனக்கு தெரியல. I'm sorry. No. சொல்றாங்க. No. Oh, okay. நம்ம ஃபாலோ பண்ணல. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய வீட்ல ராத்திரி வந்து சில பிள்ளைங்க எல்லாம் விளையாடும். பாம்பு வந்துகிட்டா இருக்கு. But for Muslims, right, we do believe that okay, in the மாதிரியான like snakes, cats or even dogs are coming in in a full black kind of a form, right? Could be something that is uninvited to your house.
If let's say it's a fully black color. I mean, Any shows color up. uninvited to your house is a bad sign, lah. Yeah, no, but that is it's in the form of something else. It's in the form of an animal, but it's something. Shapeshifters. It's more like a jinn kind of thing, or a ghost, or whatever you want to call it. Yeah. If it enters your house, is it? If it is coming after you or going after you for no apparent reason. Any of these creatures going after Or you, probably any the- color, it's a problem, lah. I think so too. I really think so too. But some people who want others, like for example, butterfly, I think. So if I'm not wrong, it's either a butterfly or a moth. So if either one there, like it shows up at your house, the belief நம்மளுக்கு விருந்தாளி வர போறாங்க, like we're going to have visitors or things like that. What kind of visitors? I don't know. I really don't know. So but that is what. But I'm terrified of moth. You know, the perusa இருக்குமே, like there's a moth season, right? Yeah, It's huge. does Singapore still have the moth season? Because I haven't been seeing the Yeah, I never huge moths in Yeah, a very it's been long a while. time. It's really been a while, but it's terrifying. ஆமா. Yeah. அதை பார்த்தாலே எனக்கு wow. 2 episode முன்னாடி fear பத்தி பேசணும். இத பத்தி நீ சொல்லவே இல்லையே. Now that I think about it, yes. Talking about dark animals and ghosts and Yes. things like that. One superstition that relates to that hanging clothes. Okay? So apparently there's a superstition as well. நீங்க ராத்திரி நேரத்துல துணியை காய போட்டா, you're basically asking the ghost to wear the clothes. என்னடா நியாயம் இது? The ghost will wear a clothes. அவளுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கே டைம் இல்ல, ராத்திரி காய போடணும். அந்த பேய்க்கு வேற இடமே இல்லையா? They want to wear my clothes now. தெரியல. That is one. So you have to find another alternative lah. Use a dryer maybe. ட்ரையர் யூஸ் பண்ணிட்டு ராத்திரி தாண்டா காயவே போடுவோம், அப்பதான்டா டைமே இருக்கும். If you take out the clothes at night and fold it, okay lah. I think it's okay. போடும்போதுதான் அது ஃபிட்டிங் ரூம் மாதிரி Cut off time ஏதாச்சும் செட் பண்ண அப்புறம் முடியாது. cut off. ஃபிட்டிங் ரூம் மாதிரி I want to wear this. ஐயோ, என் சைஸ்ல பேய் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெரிய பேயா இருக்கும். But yeah, I mean that's something to take note of, I guess. Yeah. Next time I'll not hang my clothes at night, I guess. You sure? It's quite tough if you're like working and stuff. Yeah. It's usually taken down at night because by then it's dry. Yeah. Okay. So I think, do you think there's a reason why most of these superstition ராத்திரியில தான் செய்யக்கூடாது? So I mean, in those days, right, certain things make sense. okay, example. I mean, like the way of living, the way of lifestyle, and the way of the surrounding their head. Certain things make sense. For example, the pambu thing, lah. I can think of is like forested area. yeah, you usually it's not cities like last time. Mm. It's all forested areas, and you making this kind of noise might attract some snakes to come over. So that I believe. And then clipping nails at night, I believe last time அவங்களுக்கு electricity இல்ல. So that's why they say that ராத்திரி நேரம் நீ வெட்டினா probably might You might injure yourself, yeah. That Yeah. could be a reason. So that's why they say don't clip your In those days, there was no such thing as electricity. maybe later the nails grow back is inviting unwanted things or what, you know. Yeah, probably like நீ ராத்திரி nail cut பண்ணனும்னா you need to keep a வெளிச்சம். So யோசிச்சு பாரு, the whole compound got no light, only your house got வெளிச்சம். Somebody or something negative is roaming around might come and you might actually attack you. That's the probably logic. அப்படியா விஷயம்? Yeah, this actually makes a lot of sense. All this new, I mean, the concepts of last time, because of the circumstance they don't do certain things. But now, I think, due to circumstance, ராத்திரியில தான் துணி காய போட்டு ஆடணும். Like I said, situational belief. உனக்கு வேணுன்றப்போ நம்பிக்கோ படறப்போ போய்கிட்டே அவ்வளவுதான். Very How about sitting on pillows? It's another. Okay. Sitting on pillows, what I heard from last time. So it's common. Till today I scared to sit on pillow. Yeah. So I think இன்னும் பயமுறுத்திருக்காங்க. சுத்துற கட்டி Put whatever lah. oh my goodness. Pearls or whatever. Bad luck.
Yeah. The list just keeps going on. I cannot believe. Yeah, நம்ம actually இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது திங்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்ல அவ்வளோ சூப்பர்ஸ்டிஷன் இருக்காது ஷேர் பண்றதுக்கு ஆனா போக போக போய் வந்துகிட்டே இருக்கு and like things like this like for example this pillow இது வந்து it's so ingrained in me நான் வந்து pillow ஆனா வந்து அது ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷன் thing நானே நினைச்சு பார்க்கல. But probably is a good thing lah, because you don't want to sit and flatten your pillow. Yeah. I guess that's one thing. I think that's why they say this to just instill fear, Yeah. Alright. So yeah. Actually to date I do that on my daughter. அப்படிதான் எல்லாமே ஆரம்பிக்குது. It's a cycle thing, Yes. And then umbrella indoors. That's what I heard. Cannot open umbrella indoors. Umbrella வந்து பேய் இறங்கிடும். Is also to attract spirits lah. Oh, okay. I mean the logical connection எதுக்குமே கிடையாது, but it's what they say. Another one Indian belief பார்த்தீங்கன்னா வந்து they say that I think வெள்ளிக்கிழமை means Friday cannot cut hair. Okay. I may be wrong, but I'm pretty sure it's Friday or Saturday you cannot cut hair. For us, we also have certain days that cannot cut nails. Yeah. I believe. I mean, including nails also, you cannot cut nails the also, right? Yeah. That's the religious beliefs. Yeah. So, certain things I've heard, but I've never really explored னு சொல்ல முடியாது. Those days, சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பாட்டி சொல்லுவாங்க, கத்துவாங்க, கேட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். Another thing talking about பாட்டி, cannot shake leg. Like while sitting down or eating, you cannot shake leg. My grandfather was. Worst is for the girls. Oh, Girls cannot shake leg or cross leg and swing in front of elders. Cross leg. I mean, the கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்றது. Ramya Krishnan in front. Like perfect example, yes. அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க. It's like very very bad as well. Yeah. Okay. That's why she's stuck in the room for so many years. You see now. அவன் இன்னும் திருந்தல மாமா. And stepping over someone, like somebody is sleeping over there, you don't step over them. Oh yes. Crossover, not stepping over. Stepping over மிதிச்சிட்டு போறது. அது ஜெனரலி தப்புதான். Yeah, but don't cross over somebody or whatever lah, right? Or if not, they will stop growing. Yeah. Talking about that. That's why I never grow that much. If you put your hand on the wall and leaning, you cannot let anybody cross under your. Yeah, I've got armpit will have something right. Pimple. Never heard of it. இது எப்படி Really, you should cross that after answer. Genilia. முட்டுனாக்க கொம்பு வலிச்சிரும். அத திருப்பி விட்டணும். The list just keeps getting on and on. Don't eat during an eclipse. Have you all heard of it? Yes. I've heard about it. And pregnant women also cannot go out during an eclipse. Yes. My biggest fear is missing dinner lah. Let's say there's an eclipse. But is that due to ghostly stuff? I feel there might be a scientific reason behind it. It like poisons the food or something. I mean, like. okay, from I remember reading this a very, very long time ago. What they say is like something to do with the Earth and Moon magnetic pole or something along those lines. Okay. Protein. I mean, the magnetic thing affects when it's an eclipse. Then it affects the surrounding or what. Okay. Something along those lines, but exactly I don't know. This is what I read. Okay. You know the moon causes the tides and everything also, right? Yeah. So the same concept. When things gets even worse, and it's not good to eat during those times. Actually, do you know, for us as Muslims, we also, when certain times there's this kind of eclipse that happens, we are advised to stay indoors, don't go out, and then pay attention or observe that moment basically. And it's like it's a miracle from God Himself, and how we are supposed to observe that particular time. Okay. Things like that. I have a question about. I have heard about this before. Observe as in like what? Observe as in like respect the time that happens lah. Not observe the eclipse lah. நீ சொன்னது அப்படி அதை வச்சுதான் நான் கேட்டேன். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் போடுறா.
வர நிறுத்துற அவனை. It was a legit question. Observe என்னது observe பண்ண சொல்றாங்க. Yeah, we are not supposed to. Okay. அதான் சொல்றேன். You cannot go out. You are not supposed to observe the eclipse. Observe like the miracle that happens at that point in time, and then certain eclipse will even have prayers at that point in time as well. Right, so yes, it even happens in mosques, in your local masjids, the prayers and all that sell at that point in time. Right, so yes, eclipse, another interesting theory. I mean, superstition about eclipse. Right. Talking about the animal thing, I recently had a conversation with one of my friends. Every clothing, I would say I'm not boasting, but I'm very proud that every clothing பூச்சி கிடையாது. Okay. I've tried my best to keep it that way until this day. I didn't have an insect problem. Touch wood, okay? Those are another superstition. Yes. I'll tell you about this one. Yes. Okay. So there was one day, my house generally when we're inside means we on the aircon, we close everything, curtain, blackout curtain, windows, all windows closed. There was a grasshopper in the middle of my living room. Oh. There was no point of entry for the grasshopper. And I live on the 9th floor. Okay. I thought 7. My mother's house is 7. மத்தியானம் வந்திருக்கலாம். ராத்திரி தூங்கி எஞ்சி பார்க்குற நடு. There's a very bad omen for us. Oh, is it? Yes. So I was like, what the hell? பரவாயில்ல அதை துரத்தியாச்சு. That day, after I got ready and everything, I'm coming to office. I don't know whether it's the same grasshopper or different grasshopper landed on my car windscreen. It followed you. It was like very coincidental. I'm pretty sure it cannot be the same. But I was taken aback. Like, ஒரே நாள்ல 2 grasshopper நம்ம ஏற்கனவே நம்ம situational beliefs-ஆ இருக்கும். நம்ம பிலீவ் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணுது. சரி யாரையாச்சும் கேட்போம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களை கேட்டேன். அவங்க வந்து பாசிட்டிவா தான் சொன்னாங்க. But she was a Muslim lady. So what she said is when you see grasshopper repeatedly means it's a sign that you're going to take a good leap of faith in anything. Grasshopper பாஞ்சு. Oh. You're going to have a good leap. Kangaroo வந்திருக்கணும். Grasshopper பூச்சிடா, kangaroo வந்து அது leap of death ஆயிடுச்சுடா. லைஃப்பை தொலைச்சிட்டியாடா. நானா இப்பெல்லாம் சொல்லாதண்ணா. Okay, yeah. So this is what I heard for the grasshopper. It's very recent, I think few months ago. ஆனா அந்த leap-க்காக நான் இன்னும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நடக்கும். But for grasshoppers, certain times அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து if somebody is unhappy with you, like there is a wretched person lah, like not very happy with the person's progress in life or whatsoever, what they do is they will send so-called like black magic through grasshoppers. They will have like something. So இது வந்து superstition இல்ல, இது வந்து black magic. Is literal legit stuff. They like insert some stuff inside the grasshopper for you to come to the house and deliver that so-called black magic issue thing through the house. Grasshopper ஒரு delivery device யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Exactly bro. இதுல வந்து pigeon மூலமா வந்து message. Pigeon அது அனுப்பும். அது the magic மூலமா, I mean magic using grasshoppers. Oh, It's crazy. Yes. So, what else beyond grasshoppers? I would say something very simple. For example, bite your tongue. So, like, if you bite your tongue, what do you do? What Do do you you do call anything? என்னடா பண்ண முடியும்? ஆள் கத்த முடியும். Correct. So, since young, நான் எனக்கு என்ன கத்து கொடுத்தாங்கன்னா, you bite your tongue, you have to pin someone else. And that's how it has been. So now even if I'm out with my friends, So what, you're transferring your pain to someone? maybe. அப்ப புரியல, இப்ப புரியுது. மோனே அடுத்த வாட்டி But the reason was say, if I'm not wrong, it's when they, okay, someone is like thinking about you, so you, yeah, so you distract them or don't know what lah. So yeah. நீ வந்து இந்த டச் வுட் பத்தி சொன்ன. Touching wood basically was an ancient Christian belief or Catholic belief. I can't remember. ஏன்னா வந்து அந்த மரத்துல வந்து there are spirits inside the மரம். So நீ அதை வந்து touch பண்ணி is to ward off your bad omen or something like that. So you transfer your bad omen to the spirits. Something like that lah, transferring it out or something. That's a touching the wood. எடுத்துட்டு போங்க. But it's something that I do very Yeah. often also. Everybody do, yeah. Yeah. Anything negative or you say Yeah, things touch it. Yeah. Talking about the, bite your tongue thinking, right? So what I've been told last time is, நீ ரேண்டமா ஸ்னீஸ் பண்ணினா உன்னை பத்தி யாரும் நினைக்கிறாங்க.
Like just now. நீ ரேண்டமா சாப்பிடும் போது சோக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பொறையடிச்சு. உன்னை யாரோ திட்டுறாங்க. Correct. Yeah, why are you talking about that person? Then they'll cough. Alright. Hiccups is your stomach generally expanding, or no? Scientific reason கேட்கலாம். Because I'm pretty sure all of these also have scientific reasons, but we choose For not to children, do it's the expansion of the stomach, I believe. Okay. Right. Anna, what is the superstition behind it? I think it's more of like someone's thinking about you as well. Again, a lot of people thought about it. Yeah. What a famous fellow. I think the list will just keep going on, lah. Yeah. I think we'll let we will end it here. Yeah. And if you have your own superstition that we missed out, if you have something interesting that we didn't know, please comment and we can discuss about it also. Right. Yeah. So until then, see you in the next episode. All right. Thank you guys. Bye bye. Bye bye.